Всем привет! Сегодня продолжаем проходить Всем привет! Hogwarts Legacy. Полетели. Я не понял, что мы там остановились. Прямо вспоминать. Точно по статистике. Мы тут выращивали того мелкого. Точно. Питомца первого. Выключил, включил. Так, далее. Что у нас происходит еще? И карта нам все нужна. Задание. Разговор у нас есть. Пойдем поболтаем. В чем проблема-то? Пойдем поболтаем, что задание дадут. Я помню, в прошлом стриме у нас много улетало. Это будем хотя бы там раз в полчасика сохраняться, наверное. How nice to see you, my young friend. Наверх. Да, вот. Тут кого-то ждать надо. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature,
especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you. But you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Хорошо, следующее задание там тоже какой-то разговор еще есть у нас. А что на драконе? Поговорить с Поппи. Угу. Ну, полетели, поболтаем с ней. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, когда внутри шли? А, в помещение зайти надо. Folk still talk about you taking down that troll in the village circle. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Так, сейчас разговор прошел. Так, первый прям задание какое-то по левелу, маленькое. 20-й, 30-й, 20-й, 11-й. Подождите. А, ждите новостей. Получается 17 уровень, да, у нас? Это... А, мы выполняли задание с этим, да, точно. Сворачивание питомцев. Да-да-да, такое помню. Так. Что-то я туплю, блин. Нам это надо, короче, отправиться в врачебную комнату. Поболтаться с нашим домовым. Теле невидимости. Давай заберем. Усилки варятся тут. Познавать нам нечего. Похилку, по-моему, все сварили, да?
Погнали. Хорошо. Животных посмотрим, так покормить. Хотя мы вроде там кормили в конце стрима последнего. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, Феникса. the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Согласен, What a сочувствуем. horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Хорошо. Задание завершено. Что мы дальше выбираем? 30 пока не берем. 20 получается уровень, да, у нас? Трансформацию надо дадут. Страницы пособирать, но попробуем. Ну, пойдем, да, вот эту миссию пройдем. Внешний вид откроется и золото. Так, местоположение задания. Полетели. А, ну тут прям нифига себе. На лесенке этой. Мы там пролетали на этой, на метле своей. Страница там никого не замечал ее. Сейчас посмотрим, что там происходит. А, она внизу. Что-то не понял. Показывает внизу же. Граница. Нам какое-то подземелье идти или что? А давайте пробежим, посмотрим. Тут какой-то маркер указывает. Revelia. Понаблюдаем. Или пока сначала другую часть отправляют. Две страницы надо найти. Что-то очень непонятно. Так, хорошо. Сберите страницу для руководства подземной гавани. Так она внизу, блин, алло. Зачем я бежал? Если нам просто надо было нырнуть туда, в воду. Телепортация сюда нужно. Да, конечно. Идти тут указано не очень удобно. Ну ладно. Придется плавать, как говорится. Я с самого начала понял, что-то никуда не туда бежим. Толя, может на этой можно туда пролететь? Ну вот, дальше лететь нельзя, да? Поплыли.
Вылезь какой-нибудь наверх. Там еще сундука вижу с той стороны. А что, сундучок? Это с глазом, да? Так, нам вниз надо встать. Пойдем собирать его. Сейчас монеток лишним не будет, как говорится. Подожди, все забыл. Выйди из инвиза, блин. Revelio. So this is the underground harbor. А что такое? Что-то звенит прям рядышком. А, ну, понятно, звенит. То что было еще? Откинь камушки, ладно? Мне интересно. Заходим. Revelio. И, конечно, таким словом выше сюда, да? Так, а летать по Хогвартсу не можем. А можем. Так, окей, летим, дальше пойдем пешочком. Где-то сверху тут. Какая библиотека тут. Второй этаж есть библиотеки, точно. Revelio. И что выше? А почему выше? That book Professor Weasley asked me. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Звучит реально A интересно. quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Какого волшебного существа участвовал в Квиддиче до изобретения золотого снитча? Золотой мячик маленький вот этот. Ну, пусть второй вариант. The Golden Snidget. Correct! The Угадали. Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкой удачи. Удачей. The Pepper Up Potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Феликс. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Сказки трех братьев. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Мич. Бладжер. Крофл. По-моему, Бладжер. The Bludger. I'm sorry, but the correct Нет. answer was the quaffle. When a chaser почему? throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points.
True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was Ничего false. неправильно отвечаем. While Polyjuice potion can be used to change things such можно as заново age or вопрос? race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Давай. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Да не I сейчас. don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Книжку собрали. Professor Хорошо. Weasley's tasks are complete. Так, я I should разберутся attend профессору Transfiguration. Уизли. Мы побежали. I adore spending sunny afternoons. А, перо летает, думаю, башки не перо торчит. Пробегал мимо, заметил. Revelio. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers. Это задание Physic какое-то у него? whiz beer is still brewing. Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. You don't create anything worthwhile without setting a few things on fire. Agreed. Innovators like us are unappreciated in our time. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Давайте сохранимся. Чтобы улетать. Достаточно много пробежали. А игра начала улетать в последнее время. Сейчас говорю. Комп перезагружается, ну, перенапрягается, наверное, за то, что стримы. Хотя до этого ничего не было, блин. Странно, короче. Ну, лучше сохраниться, потом это делов-то пару секунд. Как говорится, недолго. И понеслась дальше. Thank you again for retrieving that Murmush artifact for me. Fascinating. Сейчас, по идее, должны учиться Truly основному заклинанию. fascinating. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Так, ну погнали. Желтое заклинание. Бабушку просили шарик, неплохо. Beautifully done. Болтаем. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Задача показать полезно, реально. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be.
Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? О, мы же обещали не рассказывать ничего, не впутывать ее. Да, скажем, нет. Not at all. I'm fascinated by ghosts and, food. Ну, видно, and что I was врем. interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Хорошо. Выполнил что задание? Кстати, вы комнатки не взламывали, да, ее? Я посмотрю, что хоть магия, трансформация этой, как она на врагов влияет. Превращаем во что хочешь, да? Взломаем ее. Замки теперь любые взламывать можно. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Тут новое задание. Ну, пока это пофигу на него. Пойдемте дальше. Берем следующее задание, посмотрим по левелу. 22, 21, 30, 20. Вот берем. Удаление прыщей. Ждите новостей от Муна. Когда появится эта новость у него? Отправляйте запретный лес к северу. Помню эту миссию, да. Когда бегали за удобрениями. Мы его взяли, это задание. Это я помню. Только это побочно есть. Ходите в пещеру беглеца. Ну, отсюда полетели. Сейчас на метле прилетим туда до миссии. Он под побочку тогда долететь сразу же. Почему бы нет? И миссию возьмем, и эту миссию начнем проходить. Так и наконец сделаем, так и поступим. Пойдем сначала миссию зайдем вот эту. А как пропала? Не понял. Я нажал на значок, но пропала. You can't imagine how inconvenient. My mother used to always say, a clear... I used to be safe. Поедет сейчас значок этот? Он что дальше вот этого место должно миссии быть. Боятся она? А что дальше лицо должно быть? Ну, кстати, активируйте. Ну, телепортация пропала. Что происходит? Давай телепортацию подкрываем. Полетаем. Начало. Следующую телепортацию почти откроем. Always one, isn't there?
Except this time. It's been ages since I've found anything worth poaching, Nick. Вообще дают задание на улучшение нашей этой метлы. Тоже странно. В доме. Пойдемте в домик. Off on another adventure, are we? У тебя задание какое-то, нет? Да, у нее похоже. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? У нас есть, почему? Конечно, есть. Yes, I have some right here. Please, take it. And be careful. Oh, thank you, thank you. I knew Мы же you had a первому good heart. помогаем I feel better already just человеку knowing с I have some готовым thunder зельем brew уже. on hand. Revelio. Мы обменяли на невидимость и зелье Максима. Ну ладно. Лягушка какой. А, ты торгаш. Почти продается. See if there's something you need. Ну, листья заберем. Thank you for your patronage. Так, это нам не нужно, продаем ему. Тоже забирай. Ну и полетели. That's been a pleasure. 5 заданий тут есть. Где можно потратить, как раз, эти листья. Here's a pleasant surprise. Хорошо, а что делать тут? Шарик в лунку? А что, проблема его впихнуть? Этот шарик в лунку в эту. Careful now. You could hurt someone. Так, все. Он в лунке. Merlin himself would be proud. А, сложное задание, окей. Так, следующий пойдем, может, полетели в миссию. Так. И тут мы пройти. Постарайтесь пройти сюда и пройдем еще миссию вот эту на листочке. Задание Мерлина. Посмотрим. Так, задание Мерлина. Внизу где-то. Abandoned long ago, no doubt. Так, то что делать надо? Всякие сундучки еще лежат. Что делать с столбами? Не понял. И по ним пропрыгать надо. За ним по прыжке раз был уже. Да, пропрыгать, видимо. И все заново, да? Если упали на землю, окей. Полетели заново. Что ты прилетаешь, что, блин? Сложно. Нет такого приклеения к столбам этим. Да, ты напрыгнул. Сильно держишь, то перелетаешь. Лучше не допрыгивать. Чем перепрыгивать. So tricky after all, man. Все, хорошо. Выполним все задание Мерлина. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Confringo! Near the catapult. Potato! Is that the best you can do? My bite is worse than my bark. Never!
у него большая. Да, урона вообще не хватает теперь. Как леди прикола. Хорошо. Это ровно неплохо. Разобрались. Арбинотвор нам не нужен. Сундучки. Нашли коллекцию на яд. Так, а где на задание-то? Что не подсвечивается? А, внизу. Так, пещера. Как это где-то спуститься адекватно, не спрыгивая? Конечно, он так спуститься? Почему бы и нет? The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in there. Горели. Чего так много пауков? Пора их разобрать. Хорошо, и что теперь? Все отсюда улетать, что ли, теперь? Не понял прикола. Ну, полетели. Я спустился отсюда. Could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. А, гром-паук. Давай подеремся, паучик. Скатурный, офигеть. Плохо посетили ему. Уже неплохо. Беглец. А он друзей позвал еще. С друзьями, конечно, это жестко. Надо в угол не забиваться. Того паука-то я на X ударил в жесть. Все, разорвали. И этого, и другого. Пойдет.
Яйца. Сундучок. I need to bring this heirloom back to Mr. Addy. Перчатки и медальон. Revelia. Верну семейную реликвию. Далеко это лететь надо? Угу. Ну, полетели, семейную реликвию дадим. Почему бы нет? Правда, не помню, что в этом месте мы находились еще. Ну, вернем, так вернем. It's like a place right out of a storybook. А, это где брат этот. Серьезно, мы прошли эту миссию. Прикольно. Такая номенклатуры нет, эта миссия? I take it you decided against entering the absconder's cave then. Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Забирай. I'm glad Milo's daughter will have something А to при должна remember открыться на him by. торговле. I am too. Для этого торговать мы с ним могли. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. What do you have for sale? Milo can rest in А, peace нет, now можно. that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Костюмчики основных не нужны. Тут продать ему можно. всё Never mind последнее. replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Открыть костюм реально. А, не меняется еще у него. Ладно. Задание выполнилось. Подожди, мы вообще еще другое задание выполняли, нет? Опять поговорить с кем-то надо. Отправить запретную лесу. Так мы вот эту миссию выполняли, нет? Так я им нажал, не Джей. Почему не открывается карта-то, блин? Точнее, наоборот, не открывается карта. О. Так мы там были только что. Немножко не понимаю. Ладно, давайте еще раз летаем туда. Может, я пропустил что-то? А то что-то непонятно пока что происходит. Мы выполнили какое-то другое задание, что ли, получается? Не то, что я хотел. What are you up to now? We may be working with the goblins, but there's not a thing worth learning from civilized society. Может, задание дает выполнить? I would say that you shouldn't А, враги. enjoy stealing hippogriffs, do you? I'll get that. А мы на уровне повысить, нет? Так, жить их. Is that the best thing you're conductor? And I haven't even had my tea yet. A little crowning is in order. You've heard quite a phrase and Stupid plant. Че, вроде всех убили, нет? Всех отпинали. One less poacher in the Revelia. Я мерлинское задание пришел делать, а мне тут заставляет что-то делать. Убивать каких-то браконьеров. Так, и бабочек поносить надо, это я помню. Там огр. Lumos. На огров не пофиг, там сами развлекаются. Одних бабочек мы принесли. Тут, кстати, бабочки. Пещерка, наверное. Мысли нет. Ну да, очевидно. Lumos. Revelia. Lumos. Погнали. Где-то еще бабочки должны быть. Revelia. А где еще бабочки?
Блин, даже недалеко бы где-то. Грифоны. Это телескоп. И подожди, еще бабочки-то? Реально. А, вот они. Lumos. Incendio. Lumos. Куда мы отнесли еще бабочек? А, куда? А, вижу. These Merlin trials won't get the best of me. Сейчас мне самое испытание Мерлина. Пойдем сейчас наверх, там я видел, собрать надо ночное время что-то. Тоже пройдем испытание. Ну, летали наверх. Блин, вот тут, да? И грифончиков видели мы. Rebellion. Только сейчас ночное время вроде бы. Knowing our meat, he's likely studied here. Погнали собирать. Так. Отдаляем. Получается, надо собирать вот это. О, дракон. Еще плюс 80. Rebellion. Ну и полетели дальше. This is where Saccharissa said to go. Now, where are those booba tubers? Это жесткая пещера. Страшно. Ну пойдем. А, Just my luck. привет, тролль. Я нажимал, кстати. Поворачиваться тут не вернуться. Опять поворачивать нажимал, а поворачиваться не хочется на смочь. А, момент прям когда он в руку берет предмет, когда надо поворачиваться. Понял, я нажимал поздно. Вообще не хватает. Адский тролль. Хорошо. Как козявки тролля. Такие предметики. Это что такое? Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Найдите 5 бурбонов, каких-то, блин, бобутонов. Ну, давайте искать. Rebellion. Мужики, нам не нужны ваши разборки. Я просто собираю бурбутоны. Вернитесь обратно.
Далеко к нему возвращаться надо? А, тут рядышком. Хогвартс, что ли? Нет. А, ну да. А, это мы собирали для этого, что ли, задание. Мы его привезли, потому что нас в бою находимся, понял. Сейчас мы из боя выйдем. Козявки эти принести. От прыщей это средство народное, блин. Если поболтать можно здесь. Пойдем поболтаем, кажется, и козявки отнесем эти. А, сохранится? Уже 50 минут играем. Поболтать днем тут, да, надо. Ну, да, подождем. Нам без разницы, когда сдавать задание. После разговора-то пойдем, дадим квест. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. А сразу отправляемся, серьезно, блин. А, потом мы зайдем. Я помню про него. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. А нельзя типа оставить себе шлицу? If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Погнали. Goodness knows she's been through enough already. Возвращайтесь, Соболев. There she is, above us. She did make it home. Good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Собираем всякие ресурсики по пути. Ну, привет, дракон. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Тут 27 уровня враги, блин. Уже странно. Яйца, этих грибочков собираем. Душка тут нету, да? Никакого, хорошо.
How charming. They keep in touch with each other. Так, починить надо. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Блин, починки-то у нас не стоит. Какая у нас починка-то? Вот это, наверное, да? Reparo. Fantastic. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, they Дальше probably бежим. look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Почти дошли. Это, конечно, в горах. Pity. Замок. She must have been starved to pick off a Сундучок. Or just raring Золотой. for a fight. Шарфик. Или плащик. What was that? У тебя будет битва. Большая арена. Надеюсь, не с драконом. Драконом драться бы не хотелось. Похоже, именно с ним. Пробраться мимо дракона. А если мы просто... А, мы ничего делать не будем. Вставать ничего нельзя. Стреляй. Два выстрела, да, он делает? Беги, беги. А дальше куда? А, вижу. А, задание было несложное. А, это опять? Keep at it. Стреляй. Раз, два. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. Прячемся, пусть стреляет. А, теперь потуда стрелять, да? Улетает. А как туда попасть? А, опять починить мост надо? А, сундук просрали, нифига себе. Даже не заметил, что сундук там был. Раз хуже нашего будет. Ну, оно ведь будет. Починка нужна нам. Why is every bridge here broken? Побежали. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Ну все, возвращайте яичко. Так мы вернулись за тебя. Так кто-то в воду упадет. Мне прикольное задание. Вот эта миссия прикольная, мне понравилась. Сходить просто не будет. Миссия с драконом прям вообще офигенная. Сюжеточка. Как мы его спасали, типа. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Это было опасно. Creatures are a lot cleverer than most people realize. Но было офигенно. That's what Gran always says.
The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. А в Хогвартс прям вернемся? А, Хогвартс, нормально. Значит, мы вернемся на то место, где мы и были. Так, пойдем, значит, зададим то. Средство от прыщей. Задание еще заодно. Пройдем. How could I have been so blind? Revelio. Давайте сохранимся. Уровень. Так. А где этот? Куда мне идти? В какую сторону? Сюда. Мне грибочка надо идти. Вот все сундучки мы открыли, да, замки? Hogsmeade, here I come. Прикольно. Создадим ей ингредиенты. На. Saccharissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Запирай. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will be a small part of it. Выполнили еще задание. Так, как поболтать надо, и нам откроется Империо. Ну, пойдемте поболтаем. Куда нам это надо? Какую попку, как говорится. Сейчас перелетим, на минутку отойду и продолжим. Looks rather dark in there. Never stopped. Так, рукоятки новые появились. Рукоятки, по-моему, хуже наших, да? По-моему, по шмоткам все хуже наших. Ничего лучше мы... Тут точно опознано, не знаю какое. И точно опознанное. Я предлагаю сначала... мы прилетели уже, да? На разговор. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb.
From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ну, пошли в катакомбы, чё. Входим. Единственный дальше урон какой-то, блин, вообще максимально слабенький. Даже с заклинаний. Ну, сейчас, блин, выкинул. Так, может, нам таланты есть какие-то свободные? Да, есть таланты, но нам не поможет-то. Потому что мы этими заклинаниями не пользуемся. Если совладеть Круцу, ну Круцу пользуемся мы. Давай возьмем Круцу. Just yet. Revelio. Пауки. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Сундучок. Где снаряд? Больше ничего нет. Нам можно подняться наверх. На дошку сундук. Залазь. Давай сундучком залезем сюда. Стол нашли. Ну, пойдем дальше. Опять паучки. Вдвоем, когда мы атакуем, не так страшно, потому что хороший. Вдвоем атакуем. Так, там какая дверка есть. Сундучок. Да, на себя. Сначала огнем надо, да? На себя. Так, паутина погорела. Можно вниз пойти? А можно все сделать здесь. Вот дверь тоже какая-то закрытая. Watch your step. I nearly slipped there. А почему лето тут в пещере? Может, непонятно, что тут лето. All this grass. It no longer feels like a tomb.
I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. Оттолкнуть можно. Exactly. We'll be fine, though. Еще сундучок. Не, странно, что тут лето реально. Под землей наоборот уже холоднее быть. Да ладно. Может, эту миссию даже пройти были намного раньше, чем я до нее дошел. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems... Хорошо. Скелетончики. There's something here by the altar. Так, может сломать. Или сломать. Значит, сломать можно. Did you hear that? Ravelli, we're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Ravelli. Вот и скелеты опять. Блин, задача с скелетами вот этим, блин, миссия очень сложная. What did you find? Revelio. Сломать, да, можно? Получается. И пройти сюда. Только зачем? We've made it this far, but clearly we have more to do. Какой-то потайной. Да, потайная дверь какая-то. Revelio. Revelio. Да, ну может вот это выбрать. Хорошо. I need to find a safe way across. Revelio. Как-то зажечь можно? Да, вот есть. Вижу. Confringo. Incendio. Зажгли. Скелетончики упали. Так, берем. Как собой управлять-то, блин? Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Revelio. Такая вижу, что куча костей, блин. А что с ним делать-то? А что, они обратно возвращаются? А. Хорошо. А мы напрыгнем. Revelio. Достроили? Достроили. Rickety bone bridge complete.
нам дает это? Это поднять наверх. Для чего и зачем? Сундучки полутащил. Рекламку. Рамку, точнее, рекламку. Если в обратно не идти, нам открыли проход сюда-обратно. Прикольно. Сейчас, секундочку. И писали в Discord что-то. Так. А кто мы пришли? Так, Костя. Ну, пойдем поболтаем с ним. Что он хочет от нас? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this arch. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Так, кости положили. That's a bone rattle. Еще кости положили. Эти тоже кости надо брать. Погнали. Все, собрали? You've done it. Да, и I knew пропали. we'd get through. Ну, I погнали. felt it in my bones. Nice. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, круто, да. if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Хочу. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. I don't think learning the Imperious Curse is a good idea. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back no matter what we face in there. Типа я сказал нет, что ли? Here we go. Something troubling ahead. Серьезно, ты отказался от запретного заклинания? Вот и лошара, конечно. Вот это, конечно, затупил. Ну да ладно. Тут еще что есть.
spiders can make such a mess? Bit dramatic, isn't it? Incendio. Тут сломать что-то можно. Чтобы пройти куда-то. Сундучку. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some Нашли time. перчатки. Так, точно, вывернуть можно. Блин, я теперь не могу научиться заклятию, что заклятие? Получается. А можешь поболтать? Я хочу заклинание все-таки выучить. Не дает. Надо было так скликнуть, блин. Как лохич, как говорится. Ладно. Здесь мы все смотрели. Это мы забрали. Так, туда нам спуститься нельзя. Дальше идем сюда. Опять кости собираем. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. И что нам дает это? Ничего. Хорошо. Тогда давай кости собирать. Не, получается, там что-то должно давать это. Мне надо успеть быстро. Нет. That worked. Keep going. А, может, в правильном порядке надо? Кости. Now we're also dealing with rune symbols. Еще одна группа костей нужна. А вот она. Хорошо. You are head and shoulders above these bones. Идем Nicely дальше. done. А что, реально нас не обучил? У нас вот это заклинание, да, было бы доступно? I see why Нет, я Slytherin's здесь немножко students are расстроен. entranced with this place. Если нам потом никакого способа не будет обучиться этому заклинанию. Плохо. Dead end. Сундучок. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Кошелечек. Записочки. Sebastian, the relic. А вот и нашли Look. реликвию. Could it be? Revelio. Давай поговорим.
The note and rendition of the relic, it matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Ну, в любом случае, так взял ее. Не I знаю, must надо keep this relic secret. покинуть. Especially from my uncle. Было бы так легко это покинуть в таком быть. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. Интересная такая ситуация, блин, два Слизерина и мы If you won't Гриффиндор. put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Как будто Can't драка. believe this. Revelio. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. А, типа, хочешь подраться с ним? You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? Прям рук. Так, просто уйти. I'll explain on the way. Come on. Well, what happened back there? Я бы обучился, блин, магии, блин, реально расстроилась. Расстроилась, то, что я обучил нас магии, блин, по-моему, слепу. I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. Это очень There has to грустно. be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my Покинем, word. так покинем. Мне кажется, сейчас что-то будет, потому что обычно, если покидать катакомбу, нам давали просто быстрый телепорт в катакомб. А тут что-то случится, мне кажется, на выходе. Хотя можно было и телепортацию то же самое нажать, типа, и на выходе сейчас закрыть какую-то As we were битву. leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like Revelio. him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all. Летать нельзя, да? Пешком бежать. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too Так, качество задание тут у нас. for Anne. Сломать, да, эти? Confringo. Зомби. Revelio. Подожди, один. Confringo. Достаем, да, до них? Тут еще сундучок должен быть. Incendio. Сейчас в сундучке лежит. Очки, кажется, лучше, ну, типа, золотые. Подожди, значит, где-то камень должен быть. Где-то что-то камень, кажется, надо сломать. Сломать. Для задания вот этого. А впереди он вижу. Confringo. Revelio. Где еще? Так, где еще камушки? Revelio.
быть, я слепой или что? Ну, камней я больше не вижу. Они должны быть, по идее, недалеко отсюда. Мы сломали 3 или 4. Они вроде подсвечиваются. А, вот он. Все, выполнили, отлично. Начнем дальше. Погнали дальше. Реально пешком бежать туда? А можно телепортироваться? Телепортация запрещена. Понял. Давай эту метку уберем. Хотя, пофиг. Побежали просто пешком. Может, попытать еще встретим. Просто там не летать, вообще ничего нельзя. А там все горит. Поэтому телепортироваться нельзя. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. Did it only upset her? Тут все в огне. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Да, вижу, что дым. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ну пошли спасать людей. Гоблины. Easily diverted. Pity. Пошло рубило. И все? Насколько вас тут, пацаны? Что это есть? Что, сундук есть? Это сестра. Гоблин бежит. Сестру он спас. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Чё? Он спас ее, блин, ну... What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну, он правильно You поступил. did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Как понял, мы не можем, да, изучить у него заклинания, блин, теперь. Грустно.
Пойдем торгаш сейчас сходим. Я подожди, торгаш нам не нужен, потому что нам нужно сначала опознать вещи. Потом торгаш нам нужен. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Задание завершено. Хорошо. Seems a pleasant enough little place. Полетели тогда в город, ой, в нашу комнату. Можно брать метку эту, блин, меня бесит уже. Ой, телепортировался сюда же обратно. Хотя бы метку поставить надо, телепорт. То и телепортировался. Давайте сохранимся еще перед этим. Меточку на другое место поставить можно? Когда тут нет минимум нельзя поставить сюда. Все, убери метку. Спасибо. Полетели в Хогвартс. Включай комнату. Опознаем шмотки. Дальше посмотрим, что будем делать. Может, я сейчас покормим, значит, животин и на сегодня закончим. Ты сегодня подустал. Deke hasn't seen this many plants here before. Плащ лучше нашего. Остальное все хуже. Ну, а плащик оденем тогда, если он лучше нашего. Да почему таком побегать даже? Это неплохой. С кем-то поболтать еще можно. Так, зелье забираем. Химки тоже забираем. Растения мы не можем брать, потому что у нас фуловые. Че, я предлагаю реально пойти с животинок нас покормить, наверное, на сегодня закончим. Ясно. Где они тут? Их только расчесывать надо, да, тут по идее. Покушать сами свой покушать. Всех расчесываю. Да, сутконосика собери его. Так, погодь, с кого мы не собирали еще? Так, открыть H, да? Мы собрали с глазастика. Ну и все, глазастика хотел собрать. С остальных мы всех собрали. Хорошо. Пойдем с другими такими сделаем все, покормим. И где эти? А вот. Чеши ее. Чеши ее.
Но получается, что еще и тебя. Все чесались, они покушают. Ладно, быстрее мне покормить их так. Видимо. И мелкого тоже. Хорошо. Волосы собрали, пойдемте грифончиков покормим наших. Где они тут? Стоят, красавцы. Эти не голодные уже. И только поухаживаю за ними. Вот и все. Ну что, думаю, на этом завершим на сегодня. Я что-то устал, такой более-менее короткий стрим. Ну, все равно почти 2 часика свои отстримили мы. Так что потом в следующей серии. А пока все на сегодня. Всем спасибо, до конца. Всем пока.